Leviticus 11. Levíticio 11. And the Lord spake unto Moses and to Aaron, saying unto them, Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth. Hablar a los hijos de Israel y decirles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Whatsoever parteth the hoof, and is cloven-footed, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Nevertheless, these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof, as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof, he is unclean unto you. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis esto, el camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof, he is unclean unto you. También el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof, he is unclean unto you. Asimismo la liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. And the swine, though he divide the hoof, and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean to you. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch. They are unclean to you. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis. Su cuerpo muerto los tendréis por inmundos. These shall ye eat of all that are in the waters. Whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. And all that have not fins and scales in the seas and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Abominación. They shall be even an abomination unto you. Ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcasses in abomination. Os serán, pues, abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. And these are they which ye shall have in abomination among the fowls. They shall not be eaten. They are an abomination, the eagle, and the ossifrage, and the osprey. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, and the vulture, and the kite after his kind, el gallinazo, el milano según su especie, every raven after his kind, todo cuervo según su especie,
and the owl, and the nighthawk, and the cuckoo, and the hawk after his kind, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, and the little owl, and the cormorant, and the great owl, el bujo, el somormujo, el ibis, and the swan, and the pelican, and the gyre eagle, el calamón, el pelícano, el buitre, and the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla, y el murciélago. All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Even these of them ye may eat, the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argo según su especie, y el agab según su especie. But all other flying, creeping things which have 4 feet shall be an abomination unto you. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. And for these ye shall be unclean. Whosoever toucheth the carcass of them shall be unclean until the even. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. And whosoever beareth aught of the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. The carcasses of every beast which divideth the hoof, and is not cloven-footed, nor cheweth the cud, are unclean unto you. Every one that toucheth them shall be unclean. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocaréis será inmundo. And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all 4, those are unclean unto you. Whoso toucheth their carcass shall be unclean until the even. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. And he that beareth the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even. They are unclean unto you. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth, the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, and the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole, el erizo, el cosodrilo, el lagarto, la lagartija, y el camaleón. These are unclean to you among all that creep. Whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. And upon whatsoever any of them when they are dead doth fall, it shall be unclean.
whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack. Whatsoever vessel it be wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even, so it shall be cleansed. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. And every earthen vessel, whereunto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean, and ye shall break it. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean, and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. And everything whereupon any part of their carcass falleth shall be unclean. Whether it be oven or ranges for pots, they shall be broken down, for they are unclean, and shall be unclean unto you. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Nevertheless, a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean, but that which toucheth their carcass shall be unclean. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. And if any part of their carcass fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. But if any water be put upon the seed, and any part of their carcass fall thereon, it shall be unclean unto you. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla, y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. And if any beast of which ye may eat die, he that toucheth the carcass thereof shall be unclean until the even. Y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. And he that eateth of the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even. He also that beareth the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination, it shall not be eaten. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat, for they are an abomination. Todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. For I am the Lord your God, ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy, for I am holy.
neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. This is the law of the beast, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, to make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Leviticus 11. Levíticio 11. Leviticus 12. Levíticio 12. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man-child, then she shall be unclean 7 days. According to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean. Habla a los hijos de Israel y diles, La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. And in the 8th day the flesh of his foreskin shall be circumcised, y al 8º día se circuncidará al niño, and she shall then continue in the blood of her purifying 33 days. She shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary until the days of her purifying be fulfilled. Mas ella permanecerá 33 días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. But if she bear a maid child, then she shall be unclean 2 weeks, as in her separation, and she shall continue in the blood of her purifying 66 days. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. And when the days of her purifying are fulfilled, for a son or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon or a turtle dove for a sin offering, unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Who shall offer it before the Lord and make an atonement for her, and she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for her that hath borne a male or a female. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a la luz, a luz. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring 2 turtles or 2 young pigeons, the one for the burnt offering and the other for a sin offering,
and the priest shall make an atonement for her, and she shall be clean. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Leviticus 12. Levítico 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, When a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab, or bright spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy, then he shall be brought unto Aaron the priest, or unto one of his sons the priest. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o irrupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh, and when the hair in the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy. And the priest shall look on him, and pronounce him unclean. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. If the bright spot be white in the skin of his flesh, and in sight be not deeper than the skin, and the hair thereof be not turned white, then the priest shall shut up him that hath the plague 7 days. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. And the priest shall look on him the 7th day, and behold, if the plague in his sight be at a stay, and the plague spread not in the skin, then the priest shall shut him up 7 days more. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. And the priest shall look on him again the 7th day, and behold, if the plague be somewhat dark, and the plague spread not in the skin, the priest shall pronounce him clean. It is but a scab, and he shall wash his clothes and be clean. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. But if the scab spread much abroad in the skin, after that he hath been seen of the priest for his cleansing, he shall be seen of the priest again. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. And if the priest see that, behold, the scab spreadeth in the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a leprosy. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. When the plague of leprosy is in a man, then he shall be brought unto the priest.
cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. And the priest shall see him, and behold, if the rising be white in the skin, and it have turned the hair white, and there be quick raw flesh in the rising, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, it is an old leprosy in the skin of his flesh, and the priest shall pronounce him unclean, and shall not shut him up, for he is unclean. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. And if a leprosy break out abroad in the skin, and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Then the priest shall consider, and, behold, if the leprosy have covered all his flesh, he shall pronounce him clean that hath the plague. It is all turned white, he is clean. Entonces le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. But when raw flesh appeareth in him, he shall be unclean. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. And the priest shall see the raw flesh, and pronounce him to be unclean, for the raw flesh is unclean, it is a leprosy. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Or if the raw flesh turn again, and be changed unto white, he shall come unto the priest. Mas cuando la carne viva cambiare, y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. And the priest shall see him, and behold, if the plague be turned into white, then the priest shall pronounce him clean that hath the plague, he is clean. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. The flesh also, in which, even in the skin thereof, was a boil, and is healed, y cuando en la piel de la carne hubiere divieso, y se sanare, and in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white and somewhat reddish, and it be shewed to the priest, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. And if, when the priest seeth it, behold, it be in sight lower than the skin, and the hair thereof be turned white, the priest shall pronounce him unclean, it is a plague of leprosy broken out of the boil. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. But if the priest look on it, and behold, there be no white hairs therein, and if it be not lower than the skin, but be somewhat dark, then the priest shall shut him up 7 days. Y si el sacerdote la considerare, y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días,
And if it spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a plague. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. But if the bright spot stay in his place and spread not, it is a burning boil, and the priest shall pronounce him clean. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar, y no se hubiere extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Or if there be any flesh, in the skin whereof there is a hot burning, and the quick flesh that burneth have a white bright spot, somewhat reddish, or white, asimismo cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza, o blanca, then the priest shall look upon it, and behold, if the hair in the bright spot be turned white, and it be in sight deeper than the skin, it is a leprosy broken out of the burning, wherefore the priest shall pronounce him unclean. It is the plague of leprosy. El sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. But if the priest look on it, and behold, there be no white hair in the bright spot, and it be no lower than the other skin, but be somewhat dark, then the priest shall shut him up 7 days. Mas si el sacerdote la mirare, y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. And the priest shall look upon him the 7th day. And if it be spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is the plague of leprosy. Y al 7º día el sacerdote la reconocerá, y si hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. And if the bright spot stay in his place and spread not in the skin, but it be somewhat dark, it is a rising of the burning, and the priest shall pronounce him clean, for it is an inflammation of the burning. Pero si la mancha se estuviere en su lugar, y no se hubiere extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. If a man or woman have a plague upon the head or the beard, y al hombre o mujer que la saliere llaga en la cabeza o en la barba, then the priest shall see the plague, and behold, if it be in sight deeper than the skin, and there be in it a yellow thin hair, then the priest shall pronounce him unclean. It is a dry scall, even a leprosy upon the head or beard. El sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. And if the priest look on the plague of the skull, and behold, it be not in sight deeper than the skin, and that there is no black hair in it, then the priest shall shut up him that hath the plague of the skull 7 days. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. And in the 7th day the priest shall look on the plague, and behold, if the skull spread not, and there be in it no yellow hair, and the skull be not in sight deeper than the skin, y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido,
ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, he shall be shaven, but the skull shall he not shave, and the priest shall shut up him that hath the skull 7 days more. Entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. And in the 7th day the priest shall look on the skull, and behold, if the skull be not spread in the skin, nor be in sight deeper than the skin, then the priest shall pronounce him clean, and he shall wash his clothes, and be clean. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. But if the skull spread much in the skin after his cleansing, pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, then the priest shall look on him, and behold, if the skull be spread in the skin, the priest shall not seek for yellow hair, he is unclean. Entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. But if the skull be in his sight as a stay, and that there is black hair grown up therein, the skull is healed, he is clean, and the priest shall pronounce him clean. Mas si le pareciere que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. If a man also or a woman have in the skin of their flesh bright spots, even white bright spots, asimismo cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas, then the priest shall look, and behold, if the bright spots in the skin of their flesh be darkish white, it is a freckled spot that groweth in the skin, he is clean. El sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. And the man whose hair is fallen off his head, he is bald, yet is he clean. Y el hombre cuando se le cayere el cabello es calvo, pero limpio. And he that hath his hair fallen off from the part of his head toward his face, he is forehead bald, yet is he clean. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. And if there be in the bald head or bald forehead a white reddish sore, it is a leprosy sprung up in his bald head or his bald forehead. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calvo o en su antecalva. And the priest shall look upon it, and behold, if the rising of the sore be white reddish in his bald head, or in his bald forehead, as the leprosy appeareth in the skin of the flesh, entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, he is a leprous man, he is unclean. The priest shall pronounce him utterly unclean. His plague is in his head. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent, and his head bare,
And he shall put a covering upon his upper lip, and shall cry, Unclean, unclean. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, Inmundo, inmundo. All the days wherein the plague shall be in him, he shall be defiled. He is unclean. He shall dwell alone. Without the camp shall his habitation be. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. The garment also that the plague of leprosy is in, whether it be a woolen garment or a linen garment, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, whether it be in the warp or woof or of linen or of woolen, whether in a skin or in anything made of skin, o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquiera obra de cuero. And if the plague be greenish or reddish in the garment or in the skin, either in the warp or in the woof, or in anything of skin, it is a plague of leprosy, and shall be shewed unto the priest. Y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. And the priest shall look upon the plague, and shut up it that hath the plague 7 days. Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días. And he shall look on the plague on the 7th day. If the plague be spread in the garment, either in the warp or in the woof, or in a skin, or in any work that is made of skin, the plague is a fretting leprosy, it is unclean. Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiere extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. He shall therefore burn that garment, whether warp or woof, in woolen or in linen, or anything of skin, wherein the plague is, for it is a fretting leprosy, it shall be burnt in the fire. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. And if the priest shall look, and behold the plague be not spread in the garment, either in the warp or in the woof, or in anything of skin, y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquiera obra de cuero, then the priest shall command that they wash the thing wherein the plague is, and he shall shut it up 7 days more. Entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. And the priest shall look on the plague, after that it is washed, and behold, if the plague have not changed his color, and the plague be not spread, it is unclean. Thou shalt burn it in the fire. It is fret inward. It is fret inward, whether it be bare within or without. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada. Y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. And if the priest look, and behold the plague be somewhat dark after the washing of it, then he shall rend it out of the garment, or out of the skin, or out of the warp, or out of the woof.
Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. And if it appears still in the garment, either in the warp or in the woof, or in anything of skin, it is a spreading plague. Thou shalt burn that wherein the plague is with fire. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. And the garment, either warp or woof, or whatsoever thing of skin it be, which thou shalt wash, if the plague be departed from them, then it shall be washed the second time, and shall be clean. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará por segunda vez, y entonces será limpia. This is the law of the plague of leprosy in a garment of woolen or linen, either in the warp or woof or anything of skins, to pronounce it clean or to pronounce it unclean. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o de urdimbre, o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Leviticus 13. Levíticio 13. Leviticus 14. Levíticio 14. And the Lord spake unto Moses, saying, Y habló Jehová a Moisés, diciendo, This shall be the law of the leper in the day of his cleansing. He shall be brought unto the priest. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. And the priest shall go forth out of the camp, and the priest shall look, and behold, if the plague of leprosy be healed in the leper. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed 2 birds alive and clean, and cedarwood, and scarlet, and hyssop. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana, e hisopo. And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. And for the living bird he shall take it, and the cedarwood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them, and the living bird, in the blood of the bird that was killed over the running water. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy 7 times, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose into the open field. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off all his hair, and wash himself in water, that he may be clean. And after that he shall come into the camp, and shall tarry abroad out of his tent 7 days. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. But it shall be on the 7th day that he shall shave all his hair off his head, and his beard, and his eyebrows, even all his hair he shall shave off. And he shall wash his clothes, also he shall wash his flesh in water, and he shall be clean.
Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. And on the 8th day he shall take 2 he-lambs without blemish, and 1 ewe-lamb of the first year without blemish, and 3/10 deals of fine flour for a meat offering, mingled with oil, and 1 log of oil. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite. And the priest that maketh him clean shall present the man that is to be made clean, and those things before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. And the priest shall take 1 he-lamb and offer him for a trespass offering, and the log of oil, and wave them for a wave offering before the Lord. Y tomará el sacerdote 1 cordero, y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. And he shall slay the lamb in the place where he shall kill the sin offering and the burnt offering in the holy place. For as the sin offering is the priest's, so is the trespass offering. It is most holy. For as the sin offering is the priest, so is the trespass offering. It is most holy. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. And the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. And the priest shall take some of the log of oil, and pour it into the palm of his own left hand. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. And the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his finger 7 times before the Lord. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. And the rest of the oil that is in his hand shall the priest put upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the blood of the trespass offering. Y de lo que quedaré del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. And the remnant of the oil that is in the priest's hand he shall pour upon the head of him that is to be cleansed, and the priest shall make an atonement for him before the Lord. Y lo que quedaré del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. And the priest shall offer the sin offering and make an atonement for him that is to be cleansed from his uncleanness, and afterward he shall kill the burnt offering. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado,
y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. And the priest shall offer the burnt offering and the meat offering upon the altar, and the priest shall make an atonement for him, and he shall be clean. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. And if he be poor and cannot get so much, then he shall take one lamb for a trespass offering to be waived, to make an atonement for him, and 1/10 deal of fine flour mingled with oil for a meat offering, and a log of oil. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. And 2 turtle doves or 2 young pigeons, such as he is able to get, and the one shall be a sin offering, and the other a burnt offering. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según puedan, uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. And he shall bring them on the 8th day for his cleansing unto the priest, unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. And the priest shall take the lamb of the trespass offering and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. And he shall kill the lamb of the trespass offering, and the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. And the priest shall pour of the oil into the palm of his own left hand, y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. And the priest shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his left hand 7 times before the Lord. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. And the priest shall put of the oil that is in his hand upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the place of the blood of the trespass offering. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. And the rest of the oil that is in the priest's hand he shall put upon the head of him that is to be cleansed, to make an atonement for him before the Lord. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. And he shall offer the one of the turtle doves or of the young pigeons, such as he can get. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, even such as he is able to get, the one for a sin offering and the other for a burnt offering with the meat offering, and the priest shall make an atonement for him that is to be cleansed before the Lord. Uno en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación
por el que se ha de purificar delante de Jehová. This is the law of him in whom is the plague of leprosy, whose hand is not able to get that which pertaineth to his cleansing. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más para su purificación. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, When ye be come into the land of Canaan, which I give to you for a possession, and I put the plague of leprosy in a house of the land of your possession, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, and he that owneth the house shall come and tell the priest, saying, It seemeth to me there is as it were a plague in the house. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Then the priest shall command that they empty the house, before the priests go into it to see the plague, that all that is in the house be not made unclean. And afterward the priest shall go in to see the house. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. God, let your will be done. Let there be peace in this city today, Lord, in Jesus' name. And he shall look on the plague, and behold, if the plague be in the walls of the house with hollow strakes, greenish or reddish, which in sight are lower than the wall, y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, then the priest shall go out of the house to the door of the house, and shut up the house 7 days. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. And the priest shall come again the 7th day, and shall look, and behold, if the plague be spread in the walls of the house. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is, and they shall cast them into an unclean place without the city. Entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. And he shall cause the house to be scraped within round about, and they shall pour out the dust that they scrape off without the city into an unclean place. Y hará raspar la casa por dentro alrededor. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. And they shall take other stones, and put them in the place of those stones, and he shall take other mortar, and shall plaster the house. Y tomarán otras piedras, y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro, y recubrirán la casa. And if the plague come again, and break out in the house, after that he hath taken away the stones, and after he hath scraped the house, and after it is plastered, y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, then the priest shall come and look, and behold, if the plague be spread in the house, it is a fretting leprosy in the house, it is unclean. Entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es.
And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the mortar of the house, and he shall carry them forth out of the city into an unclean place. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Moreover, he that goeth into the house all the while that it is shut up shall be unclean until the even. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. And he that lieth in the house shall wash his clothes, and he that eateth in the house shall wash his clothes. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. And if the priest shall come in, and look upon it, and behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plastered, then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. And he shall take to cleanse the house 2 birds, and cedar wood, and scarlet, and hyssop. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo. And he shall kill the one of the birds in an earthen vessel over running water. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. And he shall take the cedar wood and the hyssop and the scarlet and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water, and sprinkle the house 7 times. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. And he shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and with the hyssop, and with the scarlet. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. But he shall let go the living bird out of the city into the open fields, and make an atonement for the house, and it shall be clean. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. This is the law for all manner of plague of leprosy and scall. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, and for the leprosy of a garment and of a house, y de la lepra del vestido y de la casa, and for a rising, and for a scab, and for a bright spot, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, to teach when it is unclean and when it is clean. This is the law of leprosy. Para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Leviticus 14. Levítico 40. Leviticus 15. Levítico 15. And the Lord said unto Moses and to Aaron, saying, Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man hath a running issue out of his flesh, because of his issue he is unclean. Hablad a los hijos de Israel y decirles, Cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. And this shall be his uncleanness in his issue. Whether his flesh run with his issue, or his flesh be stopped from his issue, it is his uncleanness. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo,
o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Every bed whereon he lieth that hath the issue is unclean, and everything whereon he sitteth shall be unclean. Toda cama en que se acostarse el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. And whosoever toucheth his bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. And he that sitteth on anything whereon he sat that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. And he that toucheth the flesh of him that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. And if he that hath the issue spit upon him that is clean, then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. And what saddle soever he rideth upon that hath the issue shall be unclean. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. And whosoever toucheth anything that was under him shall be unclean until the even. And he that beareth any of those things shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. And whomsoever he toucheth that hath the issue, and hath not rinsed his hands in water, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavaré con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. And the vessel of earth that he toucheth with which hath the issue shall be broken, and every vessel of wood shall be rinsed in water. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. And when he that hath an issue is cleansed of his issue, then he shall number to himself 7 days for his cleansing, and wash his clothes, and bathe his flesh in running water, and shall be clean. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. And on the 8th day he shall take to him 2 turtle doves, or 2 young pigeons, and come before the Lord unto the door of the tabernacle of the congregation, and give them unto the priest. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. And the priest shall offer them, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and the priest shall make an atonement for him before the Lord for his issue. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in water, and be unclean until the even.
Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. And every garment and every skin whereon is the seed of copulation shall be washed with water and be unclean until the even. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water and be unclean until the even. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. And if a woman have an issue, and her issue and her flesh be blood, she shall be put apart 7 days, and whosoever toucheth her shall be unclean until the even. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. And everything that she lieth upon in her separation shall be unclean. Everything also that she sitteth upon shall be unclean. Todo aquello sobre lo que ella se acostare, mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be clean until the even. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. And whosoever toucheth anything that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. And if it be on her bed, or on anything whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean 7 days, and all the bed whereon he lieth shall be unclean. Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda carne sobre la que durmiere será inmunda. And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation, all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation, she shall be unclean. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation, and whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as the uncleanness of her separation. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. And whosoever toucheth those things shall be unclean, and shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself 7 days, and after that she shall be clean. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. And on the 8th day she shall take unto her 2 turtles, or 2 young pigeons, and bring them unto the priest, to the door of the tabernacle of the congregation.
y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering. And the priest shall make an atonement for her before the Lord for the issue of her uncleanness. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Thus shall ye separate the children of Israel from their uncleanness, that they die not in their uncleanness, when they defile my tabernacle that is among them. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. This is the law of him that hath an issue, and of him whose seed goeth from him, and is defiled therewith. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. And of her that is sick of her flowers, and of him that hath an issue, of the man, and of the woman, and of him that lieth with her that is unclean. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Leviticus 15. Levítico 15.